செமையா இருக்குங்க. You all know what to do. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Come on. Descendo. Go. ஆல்ரைட் கைஸ், ஹாக்வார்ட்ஸ் லெகசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எமோஷனல் கண்டென்ட் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படிலாம் இருக்குன்னு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து காப்ளின்ஸோட அட்டாக் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது. அதெல்லாம் சமாளிச்சுட்டு அடுத்த மிஷனுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த எபிசோடில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, செபாஸ்டியனோட சைட் மிஷின் பார்த்துட்டு ஒரு சில குட்டி குட்டி மிஷின்லாம் பார்த்து நம்ம மூவ்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறோம். ஐ மீன் ஸ்பெல்லெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறோம். அதை லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஒரு மிஷின் பண்ண போகிறோங்க. ரான்ராக்கோட ஃப்ரெண்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டார்டிங்கில், லார்ட் காக்குன்னு சொல்லிட்டு. அவன் வந்து ஒரு மைன் என்ட்ரன்ஸ்க்கு வர சொல்லியிருக்கான். லார்ட் காக் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த மைன் என்ட்ரன்ஸ்க்குள்ளே ரான்ராக்கோட ரகசியங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான். அது என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுகள் எல்லாம் ஏவி விட்டுருக்கான். ஸோ அது குயிக்காக அந்த மைண்ட்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். கூட நமக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வர போகிறான். ஸோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கைஸ். இந்த எபிசோட் தொடர்ந்து பாருங்கள். பிடிச்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுட்டே இருக்கோம். லெட்ஸ் டூ திஸ். ஓகே, செபாஸ்டியன் எங்கே இருக்கான்? நமக்கு ஏதோ புதுசாக பவர் வந்த மாதிரி இருக்குங்க இந்த ஸ்பெல்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம். இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஏற்கனவே போயிருக்கோம். ஒருத்தர் நம்மளை கழுவி கழுவி ஊற்றுனா. அண்டர்கிராஃப்ட் வந்துட்டோமா? You'll never believe what I've learned. இவன் வேறங்க ஒரு பக்கம் நம்மளை வம்பில் மாட்டி விடுறதுலேயே இருக்கான். What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. ஓகே, க்ரூசியோ நான் யூஸ் பண்ணுறது நல்லா தான் இருக்குது வில்லன்ஸ் கிட்ட. பட் நல்லாவும் முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த ஸ்பெல் கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. ஓ, ஒரு ரெலிக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோமா? ஸோ இந்த டார்க் மேஜிக் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெலிக் இருக்காமா. அதை தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டா இவனோட சிஸ்டருக்கு க்யூர் கிடச்சிரும். ஓகே, I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. ஸோ ஓமினஸ்க்கு வந்து தெரியக்கூடாதாமா. Don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. அவங்க அக்காக்காக அவன் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான். களத்தில் இறங்கிட்டான். நீ யார் பேச்சையும் கேட்க மாட்டான். I am not letting this go. இவன் எப்படிங்க வந்தான்? எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கிட்டான். நம்மளை தப்பாக நினச்சிக்குவானே இப்போ. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. அப்படியா? அவன் பேரண்ட்ஸ் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்களா? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books.
Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell book. என்னடா சொல்கிறீங்க? இப்போ அந்த ஸ்பெல் புக்கை நம்பி அவன் போகலாமா வேண்டாமான்னு தெரியலையே. அவன் வேறு ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டான். இப்போ நம்ம போய் வேண்டான்னு சொன்னால் நம்மளை எனிமி மாதிரி பார்ப்பான். நம்ம டீப்பாக போனோம்னா ஒருவேளை அந்த டார்க் மேஜிக்கில் நம்மளும் போனாலும் போயிடுவோம். பாசிட்டிவ் எண்டிங் வருமா நம்ம தெரியலையே. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. அவன் நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டான்டா. It would mean a lot. நான் இல்லைனாலும் அவன் அதை தேடி கண்டுபிடிக்க தான் போகிறான். பட் நம்ம மெயின் ஸ்டோரிக்கு கண்டிப்பாக வந்து நிறைய கர்சஸ் நமக்கு தேவைப்படுது. ஸ்ட்ராங்கான எனிமீஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் இனிமே தான். ஸோ நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் தேவைப்படுது. என்ன பண்ணுறது? ப்ரொசீட் பண்ணி தான் ஆகணும். என்ன சொல்ல போகிறானோ? டேய் ஒன்றும் பேச மாட்டேங்கிற. ஸோ இந்த மிஷினும் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லியா. தற்போதைக்கு ப்ரொஃபஸர் கார்லிக்கோட பண்ணுவோம். எங்கே இருக்கு? 2 பிளான்ஸ் வந்து க்ரோ பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இந்த மிஷினுக்கு வந்து நமக்கு ஃபீல்டு கைடு எதுவுமே கிடையாது. டேரெக்டாக ஹாக்ஸ்மீட் போயிட வேண்டியதான். ஏன்னா அங்கே சீட்ஸ் விற்கிற ஒரு அம்மா இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இங்கே போனால் ஒரு வழி பிறக்கும் நமக்கு. போயிடுவோம். க்ரோ அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ் வீடு. எங்கே இருக்காங்க அந்த அம்மா? தூரமாக போகணும் போல இருக்கே. பறவையை எடுப்போமா? ஓ இதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாதா? சூப்பர்ரா. ஏய் தண்ணியா? ஸோ இந்த கேம் வந்து இவங்க எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸே நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. நடுவில் சைட் மிஷின்ஸ்லாம் பண்ணாதான் மெயின் மிஷின் அன்லாக் ஆகும். மொக்கத்தனமான ஒரு மிஷினை கொடுத்துருக்காங்க. Into the Forbidden Forest for tubers. I hope it's worth the risk. ஓகே ஃபஸ்ட்டு இவங்களை பார்த்துருவோம். Well, what say we show you some of what's available? Venomous Tentacula Mandrake Cabbage. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. ஏய் என்னப்பா இவங்ககிட்ட இல்லை போல இருக்கே. இந்த கேம் வந்து நல்லா ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க. கிளைமேக்ஸ் நோக்கி நெருங்கிட்டு இருக்கோம். நல்லாவே தெரியுது. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Mellow Sweet Leaves. இது நிறைய வேணும், வாங்கி வச்சுக்குவோம். Now, you let me know if there's anything else I can help you with. ஃப்ளக்ஸ் வீடு இதுதாங்க. இதைத்தான் கேட்டிருந்தாங்க. No one can say I don't keep a stacked shelf. இப்போ என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்னது? பார்ப்போம். ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் தானே. Oh, it's you! Just the person I need. ஆட போமா, நீ எதாவது மொக்கத்தனமாக சொல்லுவ. யூஸ் them simultaneously. ஒன்று
2 அக்கா பாருங்க அந்த பொம்மையை விட்டு காட்டுன்னு காட்டுதுங்க. ஓகே சக்ஸஸ். ஒரு வழியாக முடிச்சிட்டோம். ப்ரொஃபஸர் கார்லிக் எங்கே இருக்காங்க? வரல போல இருக்கே. Perhaps a hybrid. Hey. I finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Spell learn பண்றோம். Flipendo. இது என்ன பண்ணுன்னு சத்தியமா தெரியல. ஏதோ ஃபோர்ஸ் மூவ் நினைக்கிறது. Flipendo. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. ஓகே பதறாதீங்க. இதானா அது? என்ன பண்ணுது? ஓகே. Let's see. Flipendo. ஏய் 23 வந்துட்டோங்க லெவலு. ஓகே ரைட்டு. இது நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு இந்த ஸ்பெல் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பார்த்தீங்களா? ஓகே இதே இருக்கட்டும். எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். டேலண்ட்ஸ் ஒன்று அன்லாக் ஆகிருக்கு. டக்குன்னு அதை அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இந்த தடவை எந்த அப்கிரேட் போடலாம்? டார்க் ஆர்ட்ஸ் போடுமா? ஓ கர்ஸ் மூவ் அது. இது நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்குங்க. இந்த மூவ் யூஸ் பண்ணும்போது க்ரூசியோ பக்கத்தில் இருக்கிற எனிமீஸ்க்கு டேமேஜ் ஆகுமாமா. பார்த்தீங்களா? செம. குயிக்காக நம்ம ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் போயிட்டு அங்கே ஏதாவது அப்கிரேட்ஸ் கிடைக்குதான்னு பார்த்துட்டு மெயின் மிஷினுக்காக காத்திருப்போம். யாருமே நமக்கு அவள் கொடுக்கல. அவள் கொடுக்கல. என்ன அப்கிரேடு? ஐ திங்க் இதெல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டோம். இப்போ இருக்கிறதே நமக்கு நல்லா தான் இருக்குது. விட்டுருவோம். வேற என்ன? இது அனைவரும் கேம் எண்டில் தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவாடா கெடாப்ரா டெட்லியஸ்ட் ஸ்பெல்லுங்க. இந்த ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணால் அவ்வளோதான். ஒரே அடியில் காலி ஆயிடுவாங்க. எவ்வளோ பெரிய எனிமியாக இருந்தாலும் சரி. பார்த்தீங்களா? ரெடியூரஸ் போர்ஷன் கிடச்சிருச்சு. வேறு ஏதாவது போர்ஷன் க்ரியேட் பண்ணலாமா? வாட் இஸ் திஸ்? தண்டர் ப்ரியூ. ஓகே இது ரெடி ஆகட்டும். ஓகே ஸோ மெயின் மிஷின் இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே வரல. ஸோ என்னோடய ஐடியா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு அசைன்மெண்ட்டு தான் பாக்கி இருக்குது. இது உருப்படியான மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்று தான். ஸோ ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையலுக்கு யூஸ் ஆக போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக அதை பண்ணி தான் ஆகணும் போல். இது எங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹாக்வார்ட்ஸ் சுற்றி இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை போய் பிடிச்சிட்டு வந்துடுவோம். ஸோ 2 பேஜ் இருக்குது லைப்ரரிக்குள்ளே. ஹேய் இது இங்கே என்ன மேன் பண்ணுது? Revelio. பக்கத்தில் தான் இருக்கான்னு? பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி தெரியல. இருந்தாலும் சுற்றிட்டு இருக்கு. இட்ஸ் ஓகே. கண்டிப்பாக லைப்ரரிக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது. இன்னொன்று கீழே எங்கேயோ இருக்குது.
பாத்தீங்களா கீழே குதிச்சோம்னா எலும்பு கூட மிஞ்சாது. இது ஏன் மெயின் மிஷன் மாதிரி காட்டலன்னு தெரியல நமக்கு. ஒருவேளை இதா இருக்குமா? அண்டர் கிரவுண்ட் ஹார்பர். ஆளை பாருங்களேன், ட்ரெஸ்ஸுக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்குங்க. ஜாக் ஸ்பேரோ மாதிரி இருக்கிறான் ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கும்போது. So this is the underground harbor. Revelio. இதுக்குள்ள தான் எங்கேயோ இருக்கு. ஒருவேளை அது பெட்டியா இருக்குமோ? கியர் ஸ்லாட்ஸ் ஃபுல். ஓ எஸ், இதுக்குள்ள தான். Revelio. இதுதானா? ஒன்று கலெக்ட் பண்ணியாச்சு, இன்னொன்று அடுத்து லைப்ரரி. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுவோமா? எஸ், தான் லைப்ரரி. மேலே தான் இருக்கும் போல. இதெல்லாம் ஒரு மிஷின் நம்ம கொடுக்குறாங்க பாருங்க. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. எங்க இருக்கு? Looking for the book Intermediate Transfiguration. ஆமா. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. யாரா இவோ? Shit. குயிஸா இந்த டைம்லயா? A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? சச்சோ, சத்தியமா தெரியலையே. The snake bird. No, incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? ஐயோ, தப்பா சொல்லிட்டுமே. ஒருவேளை தப்பா சொன்னாலும் கொடுத்துருவாளோ? The Allihotzi draft. I'm afraid the answer was Felix Felicis. தப்பா? Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? நம்மள மக்குன்னு நினைச்சிருப்பா. ரெண்டு क्वेश्चनக்கு தப்பா சொல்லிட்டோம். இதுக்கும் எனக்கு தெரியலையே. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Deathly Hallows வந்து ஏற்கனவே படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அது ஞாபகம் வந்துச்சு. Bludger Quaffla. Snitch இருக்குமோ? The Snitch. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. When a chaser throws the Quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Polyjuice potion. False.
Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Yappa Sami, போது நீ கேள்வி கேட்டது. முதல் புக்க கொடு. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. முதல்ல escape I'll on put doy. the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Transfiguration class ah. ஓ. அது எங்கடா? Yes. Fizzing whiz beer is still brewing. These things take time. நம்ம அட்டெண்ட் பண்ற ஃபைனல் கிளாஸா இருக்குமோ? Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. செமையா இருக்குங்க. You all know what to do. ஓ, ஸ்பெல் லேர்ன் பண்ணும். ஓகே. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கர்ஸ், ஐ மீன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்பெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் போல். இதனால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் தெரியலையே. பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா தான் இருக்குது. Beautifully done. இந்த ஸ்பெல்லை லேர்ன் பண்ணிட்டோம். Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருமா? அஃப்கோர்ஸ் இதுதான் வைக்கணும். ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸா? நல்லா இருக்கும் போலையே. இவனை போட்டு பார்ப்போமா? வேண்டாம், பாவம் அப்பாவியாக இருக்கான். எதை ட்ரை பண்ணலாம்? Revelio. ஃபீல்டு கைடு. சரி விடுங்க, இப்போதைக்கு இது யூஸ் இல்லை நமக்கு. இதே வச்சுக்குவோம். இது நல்லா இருக்கு. என்ன சொல்ல போகிறாங்க? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. மேடம், என்னோட கெட்டப் பார்த்து நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. நான் நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் போயிட்டுருக்கேன். கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு பவர்ஃபுல் விசர்டாக வந்து நிற்பேன் பாருங்க. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? அச்சோ, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க போல இருக்கே. உண்மையை சொல்லாமா பொய் சொல்லாமா? சொல்லிடுவோம். Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see.
I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Dismissed na If நான் you கூட wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. ட்ரைனிங் டம்மி இருக்கா? ஓகே. ஸோ ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு அசைன்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க நமக்கு. அதுதான் ஃபைனல் அசைன்மெண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின் எக்ஸாம் வந்துருமாமா. அதை முடிச்சுட்டா இந்த செமஸ்டரை நம்ம முடிச்சிருவோம். இந்த டம்மியை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஹை செபாஸ்டியன் கூப்பிட்டானப்பா. சரி சரி, நீ ரொம்ப பேசாத, நான் வரேன். என்ன சைட் மிஷின் அன்லாக் ஆயிருக்கு? இந்த ஷேடோ ஆஃப் த மைண்ட். இது செபாஸ்டியனோட மிஷினு. ஓகே. லார்ட் காக் கூப்பிட்றாருப்பா. Gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. ரெண்டு மிஷின் வந்துருச்சுங்க. மெயின் மிஷின். ஸ்பீக் டு அமித் அபவுட் gobbledygook. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மிஷின் தான் பண்ண போகிறோம். இவன் தான் லார்ட் காக். இவன் வந்து ரான்ராக்கோட ஃப்ரெண்டு. இப்போ நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். எவ்வளோ நாளைக்கு நமக்கு தெரியாது. ஒரு கண்ணு வச்சுக்குவேன் மேலே. ஓகே. ஸோ ரான்ராக்கோட ஃப்ரெண்டு லார்ட் காக்கை மீட் பண்ணணும்னா அவன் பாஷை பேச தெரிஞ்ச ஒருத்தனை கூப்பிட்டு போகணுமாமா. காப்லிடீக்கா. அது தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் வந்து அமித்து. நம்ம அந்த ஆஸ்ட்ரானமி கிளாஸில் அவனை பார்த்துருப்போம். ஸோ அவனை பார்க்க தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்தியாக்காரன். வேரிசி. ஸோ ஸ்டோரி வந்து நல்லா சூடு பிடிக்குதுங்க. எனக்கு என்னமோ அவன் ரான்ராக்கோட சரியான விசுவாசி பணம் தோணுது. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. சரிடா போலாமா? உனக்கு தெரியுமா அதாவது அங்கே ஏதாவது ஆபத்து வந்துச்சுன்னா ஸ்பெல்லெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், சரியா? Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. இவங்க உண்மையாலுமே இந்தியாக்காரங்களா? இந்தியா பாஷை பேசணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்களான்னு தெரியலையே. பட் எனிவே போவோம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாமா? எப்பா சாமி எவ்வளோ தூரம்? அப்பா இந்த இடம் நம்ம போனது இல்லையோ? ஓகே. ஸோ இங்கேயே போயிடுவோம். What are you up to now? இங்கிருந்து பக்கம் தான். What is this? Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. Requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. செபாஸ்டியன் தான் கூப்பிட்றான். அவனோட அக்காவுக்கு வந்து நிலமை மோசமாயிட்டு இருக்கு. நினச்சா பாவமாக தான் இருக்குது. ஸோ கடைசியாக ஒரு இடம் நம்மளை கூப்பிட்றான். என்ன வம்பளை மாட்டி விட போகிறானோ தெரில. இருந்தாலும் நம்ம காப்பாற்றி தான் ஆகணும். பார்ப்போம். இதை முடிச்சுட்டு வந்துட்டோமா லொக்கேஷனு? லார்ட் காக்கா அது?
ஏதோ காப்ளின் மாதிரி தெரியுது. வந்துட்டேன். தேங்க்யூ படி. சொல்றாப்பா. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. The short out வந்துருச்சு அது அவனுக்கு. கண்டிப்பா நம்மள பத்தி தான் கேட்பான். How else did he expect Goblin kind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. One tanda. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. அப்போ ஸ்டெல்த் மிஷினா? ராண்ட்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜிக்கல் பவர்ஸை தேடி தான் போயிட்டுருக்கான். ஸோ இந்த காப்ளின்ஸ் எல்லாம் வந்து அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த பவர் கிடைக்காம விட மாட்டான். அதை வச்சு தான் நம்மளெல்லாம் பழி வாங்குறதுக்கு பிளான் பண்ணுறான். ஸோ காப்ளின் டூக்குங்கிற அந்த லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுற ஒரு ஆள் கிடைச்சாதான் உள்ள இருக்கிற அந்த பேஜஸை வந்து படித்து எப்படி இதை வந்து இந்த பவரை லேர்ன் பண்ண முடியும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அமித் வந்து அதனால தான் கூட வரப்போகிறான். இவன் வந்து உள்ளே வர்றதுக்கு பயப்படுறான். ஏன்னா இவனோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து யாராவது ராண்ட்ராக்ட்டை போட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இவன் கதை அவ்வளோதான். சரி போவோம். Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. இந்த சுரங்கப்பாதைக்குள்ளே தான் எல்லா விஷயமும் இருக்கு. அங்கே போகணுமா? பிரச்சனை என்னென்னா ராண்ட்ராக் தெரியக்கூடாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டெல்த் மிஷின் மாதிரி பண்ண சொல்கிறான். எந்த அளவுக்கு சாதகமாக போகுமோ தெரில. The door is looking at us. கண்ணு பாருங்க. ஓ ஐ ஓப்பன் இருந்துச்சுன்னா போக முடியாதோ? இருங்க ஸ்மெல்லை மாற்றுவோம். இதை ஏமாற்றணுன்னா இந்த ஸ்மெல்லை தான் போடணும்.
வா வா வா. உள்ள என்ன பவர் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். The mind's eye. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. செமையா இருக்குங்க இடம். Search for evidence of RANROK'S plan. டேய் புக் படிச்சிருவியா? இல்லனா இங்க ஆபத்து தான் டேய். I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for Bombarda. so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. ஏய் தியி. லிஃப்டோ அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ரைட்டு. ஐ திங்க் இதில் தான் போய் ஆகணும். கண்டிப்பாக காப்ளின்ஸோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்குங்க. நல்லாவே தெரியுது. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Rebellion. இங்கே ரூட் போகுது. வாட் இஸ் திஸ்? Accio. இதெல்லாமே ஒரு செயின் லூப் மாதிரி இருக்குங்க. Rebellion. ஏதோ மெக்கானிசம் இருக்கு போல. கீர் ஸ்லாட் ஃபுல்லு. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. ரொம்ப பேசாத, வா வா, நிறைய பிரச்சனை இருக்கு நமக்கு. இதுக்கு மேலே தாண்ட முடியாதா? We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. ஃபைட் பண்ணுமா இல்லை ஸ்டெல்த்தா? அடிச்சலாமா? அவுட்டு. Bombarda. Glacius. Rather unwise coming back this way. Oh shit. Bombarda. Let's get this out. What's that? Descendo. Find him. Oh. Glacius. Put me down. Bombarda. ஏய் இன்னும் நிறைய பேர் வரானுங்கடா. Come on. I hate that. To Bolsa. அவ்வளோதான். That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. பதறாத பதறாத, நானே ஏற்கனவே சொன்னேன்ல இங்கே இருக்கிற காப்ளின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபைட் பண்ணி ஆகணுன்னு. ரைட்டு, இந்த கண்ணு கண்டிப்பாக நம்மளை விடாது. Watched by a door. Yep. Rebellion. By a door. இந்த பக்கம் வா, தூரமா வா, ஏமாத்துவோம். Yes, of course. இப்போ பார், ஏமாத்தியா? ரைட்டு, இங்கே பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. ஸ்பெல்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால மாற்றிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கு. ஓகே, வேற என்ன? மேபி இப்போ இது எடுத்தா வந்துடும். அப்படி வாடா வாடா போவோம். வித்தியாசமாக இருக்குங்க இடம். I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Oh! Bound to be plans around here somewhere. Goblins. A schematic. They're building something. I can't quite make it out.
curious. There must be more notes around here. What could they be building? தெரியல, வா பாப்போம். ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு போல. Revelio. எப்படி சொல்லலாம் பாருங்க. ரிவலியோ. யாருக்கும் தெரியக்கூடாதான். இங்க யார் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. மேபி இவனுங்களை ஃபைட் பண்ண வேண்டாமோ. இந்த பக்கம் ஒரு ரூட் போகுது. மூணு பேர் தான் இருக்கானுங்க. வேணா அடிச்சிடலாம். பார்த்தீங்களா? வாடாடி. அப்படி இருடா. செத்தாண்டா சேகர். What is this? Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Revelio. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. சரி வா. இருக்கும். கியர் ஸ்லாட் ஃபுல்லாமா. சரி பரவாயில்ல விடுங்க. இது என்னப்பா அது? இங்கே ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. அது மேலே ஏதாவது போகணுமோ? சரி இங்கே ஏதோ வழி இருக்குப்பா. பார்த்தீங்களா எத்தனை இருக்குன்னு? இது ஃப்ரிண்ட் டீல் கிளாக் ஒர்க் ஸ்டாஃபா? Revelio. இருங்க பார்ப்போம். புதுசு ஒரு ஐட்டம் கிடச்சிருக்கு. நெக்வியரு டிஃபென்ஸ் குறையுது. சரி பார்ப்போம். அந்த வேலையை முடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு. வாட் எல்ஸ்? இது மேலே ஏற முடியாதா? ராண்ட்ராக் ஏதோ பெருசாக பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. Revelio. என்னடா சுற்றி மட்டும் தண்ணி அடிக்குது? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. உள்ள ஏதோ ஒன்று தெரியுது. ஒரு வேளை சுற்றி போகணுமோ? இங்கே இருக்கானுடா. அமித்து பார்த்து வா. தெரிஞ்சிடக்கூடாது. இந்த இடம் பெருசாக இருக்கே. லீப்பிங் லாயலிஸ்ட் கமாண்டர். எவன்டா அவன்? யார் கமாண்டரிங்க? காலி. Come on. Descendo. Go. Leviosa. You don't know who you're playing Descendo. with. You can't stop. Come on. How childish. Accio. And you. Come on. Press their momentum. Easily diverted. Descendo. Let's get this. Just missing it. Will lead us to victory. Come on. Glacius. Much.
Come on, man. Why have you not run away? Intent to die, do you? Say. Glacius. அடி வாங்குறமே. அவுட் அவன். வாடா வாடா ஒருத்தன் தான்டா இருக்கீங்க. அவ்வளவுதான். This really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. நான் தான் சொன்னேன்ல இவனுக்கு இடமே ஒரு தினுசா இருக்குன்னு. பார்த்து கேர்ஃபுல்லா இரு. ஆடாடா ஈர் ஸ்லாட் ஃபுல் ஆயிடுச்சே. சரி விடுங்க. வேற என்ன? இந்த டோர் ஓபன் ஆயிடுச்சுங்க. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. மேல ஒரு ரூட் போகுது பட் எப்படி போறது? இங்க இருக்கு ரூட். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் இத பத்த வைப்போம். Incendio. அப்புறம் Accio. இத இழுத்தாச்சு. Revelio. வேற என்ன? செம பெருசா இருக்கு இந்த மைன். விகன் வின் போர்ஷன்ஸ் முடிஞ்சுதா? செயின் போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. Accio. வெயிட் a minute. Depulso. இப்போ போலாம். இங்க என்னமோ இருக்கு. Revelio. ஒருவேளை செஸ்டுக்காக வரமா? Battered house roba. சரி. வேற எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. சரி போவோம். இவனை கூட்டிட்டு வந்ததில் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை போல இருக்கே. அதிகமாக ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி தெரியல எனக்கு. செபாஸ்டினா இருந்தால் வெளுத்து வாங்கியிருப்பான். இப்போ எந்த பக்கம் நம்ம போகணும்? இதுலையோ? ஆமா கைஸ். என்னது இது? மூன் ஸ்டோன்ஸ். இதுதான் எண்டுன்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். யா ஆஹா. Launch an object at an enemy with Depulso. Out it. Come on, man. தப்பான ஸ்பெல்லு. பாத்தீங்களா? கவனம் சிதறது. Arresto momentum. Incendio. Defendo. I've been fighting since. Oh shit. What is this? Glacius. Prepare the trap. Glacius. Bombarda. Die. Descendo. Defendo. Arresto momentum. Accio. Come on. ஜாட்டாவன். Depulso. Potato. Stupefy. An utterly pitiful display. Oh shit. Accio. Arresto momentum.
Oi! What's stop பாருங்க. Rather unwise coming back. It was pitiful. Let's get this over with. Hey. என்னங்க அடிச்சிட்டே இருக்கானுங்க. You won't get away with Glacis. மாட்டியா பொம்பரக்கட்டு மண்டையா. Che இன்னுமா? Accio. Incendio. Oh my god. That was meant for me. Glacius. A miss. Hey. Descendo. Accio. Resto momentum. Incendio. Defendo. அவ்வளவுதான்டா. How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. சபா. எத்தனை பேரு? நிறைய போஷன்ஸ் வேற யூஸ் பண்ணிட்டோங்க. டஃப்பான ஃபைட் தான். ஓகே. இதுக்கு மேல வர மாட்டானுங்க. நம்ம வேலையை பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி மேலே போய் என்னன்னு பார்த்துட்டு ஒன்று இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. ரைட்டு. இப்போ அந்த ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்போம். ராண்ட்ராக்கோட பிளானை பற்றி நமக்கு தெரியவே இல்லையா. அவன் ஏதோ பில்டு பண்ணுறான்னு நமக்கு தெரியுது. இதாத்தான் இருக்கும். Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. எஸ்கேப் ஆயிடுவோம். பார்த்தீங்களா, ஒரு ட்ரில் மிஷின் உருவாக்குறானுங்களாமா இந்த மைனில் வந்து சோதனை போடுறதுக்கு. எப்படி இருக்கானுங்க பாருங்க. இருங்க. Incendio. இப்போ வந்து இதை பிடிச்சிருப்போம். Accio. லிஃப்ட் டோய். எஸ்கேப். ఇక్కడ అమిత్. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. வா ஓடிடுவோம். என்னது? Revelio. லெவல் 2 லாக்கா? அடா பாவிகளா. சரி இருக்கட்டும். மறுபடியும் வரணுமா போ? We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. தப்பிச்சிட்டோம்டா. ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ண வேலையெல்லாம் ராண்ட்ராக் தெரிஞ்சிருக்கோம். இன்னும் வெறியாயிருவான்.